Hi, this is Vijaya and welcome to Vijayas Recipes Telugu. ఇవాళ మనం ఒక కిచిడి రెసిపీ చేద్దాం మూంగ్ దాల్తోని. అంటే దీన్ని మూంగ్ దాల్ కిచిడి అనొచ్చు, లేకపోతే మిక్స్ వెజ్ మసాలా దాల్ కిచిడి. ఎందుకంటే ఎన్నో మనం వెజిటేబుల్స్ అన్ని వేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది చేయడానికి చాలా సింపుల్, కానీ ఎన్నో కొంచెం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కొంచెం టైం పడుతుంది చేయడానికి, కానీ ఎండ్ రిజల్ట్ ఎంతో బాగా వస్తుంది, ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు ఒకవేళ ఈ రెసిపీ నచ్చితే మా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో దట్ మా కొత్త వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్స్ మీకు త్వరగా అందుతాయి. మూంగ్ దాల్ కిచిడి చేయడానికి మనం 1 కప్పు మూంగ్ దాల్, 1 కప్పు రైస్, ఈ రెండు మిక్స్ చేసి మనం 2-3 టైమ్స్ దీన్ని వాష్ చేసేద్దాం. మన రైస్ ఇంకా మూంగ్ దాల్ 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసాం. దీంట్లో మనం వాటర్ వేసి దీన్ని ఒక 30 మినిట్స్ వరకు దీన్ని సోక్ చేసి ఉంచేద్దాం. 30 మినిట్స్ అయిపోయింది, మన ఈ వాటర్ని డిస్కార్డ్ చేసేద్దాం. మన మూంగ్ దాల్ కిచిడి ప్రెషర్ ప్యాన్లో చేస్తాం. గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్రెషర్ ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేడెక్కాక మన దీంట్లో ఒక బిర్యానీ ఆకు, బే లీఫ్, కొన్ని వెజీస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. 1 క్యారెట్ చాప్, ఒక 1/2 కప్ కాలీఫ్లవర్, 1 పొటాటో క్యూబ్డ్, ఈ అన్ని వెజెస్ని ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తాం. 2 నిమిషాలు వెజెస్ ఫ్రై చేసాక మనం దీంట్లో ఈ సోక్ చేసిన మూంగ్ దాల్ ఇంకా రైస్ వేద్దాం. సార్ మిక్స్ చేసేద్దాం. దీంట్లో ఈ 1/2 కప్ గ్రీన్ పీస్ వేద్దాం. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, మన 1 కప్ రైస్, 1 కప్ దాల్ మూంగ్ దాల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం 6 కప్స్ వాటర్ వేద్దాం. ప్రెషర్ ప్యాన్ని కవర్ చేసేద్దాం. ఇంకా ఒక 3 విసిల్స్ వరకు దీన్ని కుక్ చేసేద్దాం. కుక్కర్ చల్లారే వరకు మనం దీన్ని తడకా ప్రిపేర్ చేద్దాం. ప్యాన్ వేడాక దీంట్లోని 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేడాక దీంట్లో 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, మస్టర్డ్ సీడ్స్, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, క్యూమిన్ సీడ్స్, 1/4 టీ స్పూన్ హింగ్, పొటాటో, 1 ఆనియన్ చాప్డ్ వేద్దాం. ఒక టీ స్పూన్ గ్రేటెడ్ జింజర్, 8 to 10 garlic chopped, వెల్లుల్లిపాయ,
8 to 10 curry leaves, కరివేపాకు, 3 green chillies long slit, 3 dry red chillies, ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక మన దీంట్లో 2 టమాటో చాప్ చేసుకుని వేద్దాం. ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్, టమాటో సాఫ్ట్ అయిపోయి మన దీంట్లో వేద్దాం హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ ధనియాల పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. కిచిడి కోసం తడకా రెడీ అయిపోయింది. దీంట్లో మనం వేద్దాం ఇప్పుడు కుక్డ్ రైస్ ఇంకా దాల్ ఏదైతే మనం కుక్కర్లో అంటే కుక్ చేసాం అది మన దీంట్లో రైస్ వేద్దాం. మనకి దీని కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా అనిపిస్తే మనం కొంచెం హాట్ వాటర్ వేయచ్చు. మిక్స్ చేసి ఒక 2 minutes దీన్ని కుక్ చేద్దాం. వేద్దాయి కొత్తిమీర. మన మిక్స్ వెజ్ మసాలా దాల్ కిచిడి రెడీ అయిపోయింది. మనం దీన్ని గార్నిష్ చేసాం కొరియాండర్తో. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. మన మిక్స్ వెజ్ మసాలా దాల్ కిచిడి రెడీ అయిపోయింది. సర్వ్ చేసే ముందు మనం 1 టీ స్పూన్ ఘీతోని సర్వ్ చేద్దాం.